We are going to start next chapter in unit 5 in pharmaceutical dosage form or pharmaceutical formulation is capsule. So in the capsule chapter, we have to study what is meant by capsule, their definition, then their types. After that, firstly definition, then advantages. Capsule, it comes under the oral route. It is solid unit dosage form. Then firstly we have to discuss their definition, then advantages, disadvantages. Then next point is types of capsule, hard gelatin capsule, soft gelatin capsule. And for this preparation of capsule, material used is gelatin. So this manufacturing process or production of this gelatin we have to study in this chapter. So firstly, definition of capsule. Screen is visible to all. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so definition of capsule, it is a solid dosage form in which drug substance is enclosed in the water soluble shell or envelope. हे जे आहे ते envelope आहे आणि जे active ingredient आहेत that active ingredient they are enclosed in this shell. Shell आहे जे small असतं. This is known as cap. जे small आहे ते. And this is body. कधी तुम्ही open केली का capsule? Yes, Yes, ma'am. ma'am. The small part ahe, it is known as cap, and this bigger part is known as body, and in which active ingredient or the drug substance is filled in the form of small granule. Then जर हे soluble हे insoluble असेल तर चालेल का? हे जे शेल आहे जिलॅटिनचं शेल ते insoluble असेल तर चालेल का? No, ma'am. No, ma'am. If it is insoluble, then it does not dissolve in the GI tract. तर ते आहे असंच राहील. That's why from in their definition you have to write it is a solid dosage form in which the drug substance is enclosed in water soluble shell or an envelope. Then this capsule shell, हे जे shell आहे cap आणि body, they are made up from the gelatin, primarily intended for oral delivery, means for oral use. It is an oral dosage form, so it is intended for the oral delivery. Capsule shell, it is made up from which material? This is shell of capsule, cap and body. Gelatin material. The capsule, it is a solid dosage form in which drug substance or active ingredients enclosed in the water soluble shell. Then next, capsule is a solid preparation in which soft or hard shells, various shapes and capacities, usually they containing single dose of active ingredient. म्हणजे याच्यामध्ये active ingredientचा single dose असतो. हे आपण कॅप्स यूज केलेत Yes, ma'am. सेमी सॉलिड फॉर्म मध्ये असतात. Yes or no? Yes. Yes, ma'am. Okay, so active ingredient याच्यामध्ये एकच असतो singly in which single dose active ingredient is enclosed. Then there are types of the capsule. First one hard gelatin capsule and second is soft gelatin capsule. How many types? Two types. Two types. Tell me the types of capsule. Hard gelatin Gelatin capsules of gelatin capsules. Roll number 62. Are you present? Yes, ma'am. 62. Yes, ma'am. How many types of capsule? Two types of capsule: Which? hard gelatin capsules and soft gelatin capsules. What is mean by capsule? Capsule are solid dosage from which the drug
substance enclosed in the water soluble shell or envelope. Okay, why there is need to water soluble shell is used? Uh, Sorry, ma'am. Why water insoluble shell is not used? ते सोल्युबल नाही झाले तर शरीरात तसेच राहतील ना. Means it does not releases and there जर का ती शेलच रिलीज सोल्युबल नसेल तर काय होईल ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट त्याच्यामधून बाहेर येईल का नाही. किंवा okay so that's why there is need to use water soluble shell and in which active ingredient is placed. इथपर्यंत समजले सगळ्यांना? Yes. Ma'am. Yes, ma'am. Types किती आहेत? How many types? 2 types. There are 2 types. Two types. 61. Tell me the types of capsule. More Abhishek. Sound is audible to all? Yes, ma'am. 61 roll number. Tell Yes, me ma'am. the types of capsule. 2 types, ma'am. Hard gelatin capsule, soft gelatin capsule. Okay, so we have to study or we will study continuously how the manufacturing of this hard gelatin capsule is done, which material is used. Before that, advantages and disadvantages of capsule, in which first one, the drug having unpleasant odor and taste can be administered by enclosing drum, then drug administered by enclosing them in tasteless shell. Thus, जी shell capsule जी shell आहे which is tasteless and in which जे drug unpleasant taste चे किंवा odor चे आहेत ते drug त्या shell मध्ये place केले जातात and that's why this capsule is used means to mask this unpleasant taste or odor by using or by enclosing this drug into the tasteless shell. This is one of the advantage of capsule. Then next, they are economical. आर्थिकदृष्ट्या कशा आहेत? चांगल्या आहेत. Then they are smooth, become very slippery when moist and when be easily swallowed. म्हणजे त्या smooth nature असतात. Then it become very slippery when it is moist. म्हणजे water बरोबर ज्यावेळेस त्या administrate केल्या जातात त्यावेळेस त्या slippery म्हणजे ते fastly goes from esophagus to the stomach. Then next, they are easy to handle and carry. Carry करण्यासाठी handling करण्यासाठी easy dosage form आहे. Tablet is also easy to handling and carry. Then next, but as compared tablet, capsule are easy to handle and carry, most easy. Then the capsule releases medicament as when desired in the GIT tract. म्हणजे ज्यावेळेस पाहिजे असेल त्यावेळेस त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जीआयटी ट्रॅक मध्ये रिलीज होतात. दे आर अट्रॅक्टिव्ह इन अपियरन्स. आहेत का अट्रॅक्टिव्ह अपियरन्स? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then capsules are made from gelatin and hence they are therapeutically inert. तर ते gelatin पासून made झालेलं आहे. That's why it is therapeutically inert. These are the advantages. The next point, disadvantages. Difficult to swallow in case of children. Actually, children's मध्ये capsules prescribe केले जात नाही because they are difficult to swallow in case of children as well as in older patient. Then it may be bitter. त्या कशा असतात? bitter in taste असतात. Then less or no flexibility dose. These are the disadvantages of capsule or tablet. Capsule. Present Capsule. आहेत सगळे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So these are the disadvantage and advantage of the tablet. The next point, tablet ची जी shell आहे ती कशापासून बनली आहे? Gelatin. Okay, this is gelatin. Gelatin it is a product which is obtained by the partial hydrolysis of collagen derived from the skin, white connective tissue and bones of animal. It is also be extracted from the fish skin. म्हणजे हे काय केलेलं असतं तर ते हायड्रोलायसिस या प्रोसेसनी
त्याच्या स्किन मधून, कनेक्टिव्ह टिश्यू मधून किंवा जे बोन्स आहेत अॅनिमलचे त्याच्यामधून किंवा फिशची स्किन आहे त्याच्यामधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेले असतात. एक्स्ट्रॅक्शन तर माहिती आहे तुम्हाला, येस ऑर नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, तर ह्या ऑल पार्ट्स पासून ते एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतलं जातं आणि आफ्टर दॅट त्याच्यावर सम प्रोसेसेस आर अप्लाइड and then gelatin is manufactured or production of gelatin is done. Firstly ते animalच्या स्किन मधून, बोन्स मधून जे कोलेजन्स और त्याच्या कनेक्टिव्ह टिश्यू आहेत त्याच्यामधून ते एक्स्ट्रॅक्ट आउट केलं जातं and then by performing some stages or some processes gelatin manufacturing is done, in which two types of gelatin, type A and type B. सोर्सेस, आता जिलॅटिन प्रिपेअर करण्यासाठी प्रोडक्शनसाठी जे सोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये पर्सेंटेज दिलंय 44%. काय यूज केलंय? Pig skin. Pig skin. Then 28% Cow skin. Cow skin. pig, cow हे animal माहिती आहेत? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then 27% of bones and 1% of the other sources. These they are used for the manufacturing of gelatin. म्हणजे याच्या स्किन यूज केल्या जातात. In which basic types of gelatin, type A and type B, derived from acid treated precursor that exhibit an isoelectric point at the pH 9. It is manufactured mainly from pork skin. An alkali treated precursor that exhibit an isoelectric point at pH 4.7. It is manufactured from animal bone. pH कसे आहेत? डिफरंट आहेत की सेम आहेत? Different. Different. ही जी pH ची रेंज आहे, हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ जिलॅटिन? Two. Which Two types. Hard gelatin. ओके, सो इन विच जे टाइप ए आहे, टाइप ए मध्ये ए मध्ये जो डिराइव्ह केला जातो टाइप ए जिलॅटिन, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम ऍसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, म्हणजे ऍसिड ने ट्रीट केलं जातं त्या स्किनला, त्याचा पीएच किती असतो 9. आणि अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर कशामध्ये यूज केला जातो? टाइप बी मध्ये. देअर पीएच किती आहे? पीएच आयसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच 4.7. 4.7. Okay, type A, it is derived from pork skin. Pork skin means pig माहिती आहे, तर पिगची जी स्किन आहे that is pork skin. पिगची स्किन यूज केली जाते by using this. Type A gelatin is made and type B gelatin it is made by using animal bone. Bones माहिती आहेत का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, So the ma'am. animalच्या bones पासून type B prepare केला जातो, type A by pork skin. This one also asked for MCQ. Type B gelatin prepared by using pork skin, animal bone, both, all of above. Answer Pork skin. Pork skin. Pork skin. type B. I am asking about type B gelatin. Animal bone. Animal bone. And type A, Pork skin. Pork skin. the next point is manufacturing of capsule shell. म्हणजे जे कॅप्सूलचे शेल आहे हे जे कॅप आणि बॉडी म्हणतो ते कसं बनवलेलं असतं ते सांगितले. इन विच स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन एम्प्टी जिलॅटिन, म्हणजे अगोदर ती शेल बनवून घ्यावी लागेल आणि आफ्टर दॅट आपण त्याच्यामध्ये काय करणार आहे? शेल बनवल्यानंतर कॅप आणि बॉडी मॅन्युफॅक्चर फर्स्टली करायचे. आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेप कोणती असेल? ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट ते शेल मध्ये भरायचं आहे. ओके, फर्स्टली काय केलंय? ही कॅप आहे आणि ही बॉडी. कॅप दिस इज अँड दिस इज बॉडी. हे प्रिपेअर केलं. हे मॅन्युफॅक्चर अगोदर करावं लागेल कारण याच्यामध्येच आपण ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट फिल करतोय की अगोदर ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट करावं लागेल.
फील करणार आहे ते मटेरियल फर्स्टली मॅन्युफॅक्चर करावं लागेल की नाही. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So आपण manufacturing of this body and cap, that is manufacturing of shell. So steps involved in empty gelatin capsule, that is shell. It consists of dipping, spinning, drying, stripping, trimming, joining and polishing. These are the steps involved in manufacturing of capsule shell. Which steps involved? Dipping, Dipping, spinning, spinning, drying, drying, It's fine and and drying. joining, polishing, trimming and joining and finishing. Roll number 43. Tell me the steps involved in manufacturing of capsule shell. 43. Dipping, spinning, drying, stripping, trimming and joining and polishing. Okay, these steps are also followed in manufacturing of hard gelatin capsule, in which firstly dipping, the process in which uh, stainless steel pins are summarized in the heated gelatin solution, and cap and bodies are made, in which jacketed part on which dipping the solution of gelatin. म्हणजे हे दिसतंय फर्स्टली इथं ते डीप करायचंय. तर प्रॉपर प्रोसिजर साठी तुम्ही एक व्हिडिओ किंवा डायग्राम असेल डायग्रामॅटिकली समजणार नाही. जे इंडस्ट्रीमध्ये होतं ते बघितलं तर तुम्हाला ह्या स्टेप्स लक्षात येतील. स्पिनिंग म्हणजे डिपिंग मध्ये ड्युरिंग प्रोडक्शन थिकनेस ऑफ कॅप्सूल वॉल इज कंट्रोल्ड बाय जिलॅटिन सोल्युशन. म्हणजे फर्स्टली काय केलं जातं, जिलॅटिन सोल्युशन प्रिपेअर केलं जातं आणि विच इज अँड दिस सोल्युशन इज डीप्ड इनटू, जे त्याच्यासाठी जी मशीन यूज केली जाते ऑन विच ते सोल्युशन त्याच्यामध्ये डीप करायचंय. मग त्याचा शेप लाईक दिस, जो बॉडीचा शेप आहे असा असणार आहे. देन नेक्स्ट स्टेप डिपिंग नंतर स्पिनिंग आहे. स्पिनिंग इन विच इट डिस्ट्रीब्युटेड gelatin over the surface to avoid formation of weight, and at the capsule ends and the operation is performed until pins are facing upward. हे जे दिसतंय हे फक्त इन जस्ट एक साइड व्ह्यू आहे त्या मशीनचा. ऍक्च्युअल प्रोसेसचे व्हिडिओ युट्यूब वरती बघा तुम्ही. फर्स्टली सोल्युशन डीप करायचं आहे फॉर हीट. त्याला हीट सप्लाय केली की ते काय होणार आहे, लाईक प्लास्टिक फॉर्म मध्ये ते येणार आहे. देन त्याला ड्रायिंग साठी सब्जेक्ट करायचंय. स्पिनिंग मध्ये काय करायचंय, दे आर स्पिनर डिस्ट्रीब्यूट जिलॅटिन ओव्हर द सरफेस टू अवॉइड द फॉर्मेशन ऑफ बेड. म्हणजे ते एका त्याच्या पर्टिक्युलर शेप मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचंय जिलॅटिन सोल्युशन. मग पर्टिक्युलर शेप मध्ये डिस्ट्रीब्यूट केल्यामुळं ज्या बॉडीचा जसा शेप आहे तसा शेप ते अडॅप्ट करतात किंवा त्याच्यामध्ये ते मोल्ड होतात. मग नंतर ड्रायिंग, मग त्याला ड्रायिंग साठी सोल्युशन आहे आपल्याला ते प्लास्टिक मॉइस्ट मध्ये पाहिजे की ड्राय मध्ये पाहिजे. कॅप्सूल कशी असते, Dry. that's why it is subjected to third step is drying. ड्रायिंग ला सब्जेक्ट करायचंय. मग ड्रायिंग झाल्यानंतर जसा त्याला शेप आहे त्या शेप मध्ये ते ड्राय होणार आहे. आफ्टर दॅट स्ट्रिपिंग. Stripping means a series of broken jaws are used to strip the cap and body. म्हणजे कॅप आणि बॉडी एकमेकांमध्ये फिट व्हाव्यात त्यासाठी स्ट्रिपिंग ही स्टेप केली जाते. त्या फिट नाही झाला तर त्याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट राहील का? no, No, ma'am. That's why stripping is done. Broken jaws. Jaws म्हणजे काय, जे बॉडीचं ओपनिंग पार्ट आहे आणि कॅपचा, दिस बोथ हे क्लोज होतात. तुम्ही ओपन करून बघा एखादी कॅप्सूल तर हे प्रॉपरली क्लोज व्हावे. दॅट्स वाय स्ट्रिपिंग स्टेप इज डन. Then next
point trimming. Trimming म्हणजे काय? Trimmer. Why it is used? Once एकदा जर का capsule, when once the capsule is to be dry, then it is separated and fix out their jaws of cap and body. म्हणजे ज्यावेळेस स्ट्रिपिंग करतोय, स्ट्रिपिंग नंतर ट्रिमिंग मीन्स काय? कटिंग. ट्रिमर यूज करून काय करायचं, आपल्याला जो एक्स्ट्राचा पार्ट आहे तो आपल्याला कट करायचा आहे. म्हणजे स्ट्रिपिंग मध्ये जर का कॅप आणि बॉडी फिट नसतील, then trimming step is applied in which cap and body, if they are not fitted or not held together, then trimming is done to cut out this extra part, and after that joining of cap and body is done, and at the end last one, polishing to luster this capsule or to give attractive appearance to the capsule and to remove the dust from this capsule. That's why polishing is done. समजले steps? Yes, madam. Yes, ma'am. डिपिंग म्हणजे काय? जे जिलॅटिन सोल्युशन आहे ते त्याच्या जो मोल्ड म्हणजे त्याचा जो साचा आहे त्याच्यामध्ये डीप करायचा आहे. स्पिनिंग म्हणजे काय? तर स्लोली त्याच्यामध्ये त्याचा जसा शेप आहे तसा घ्यायला सुरू होणार आहे. त्याचा सरफेस जिलॅटिन ओव्हर दी सरफेस, त्याच्यामध्ये फॉर्मेशन ऑफ बेड हे अवॉइड केलं जाणार आहे. ऍज सच शेप कॅप्सूलची बॉडी किंवा जी काही कॅप आहे ती ऍज सच त्या शेप मध्ये मोल्ड होते. देन ड्रायिंगला सब्जेक्ट करायचे. ड्रायिंग केल्यानंतर प्रॉपर शेल आपल्याला भेटते. देन स्ट्रिपिंग. स्ट्रिपिंग म्हणजे बोथ दी जॉज ऑफ कॅप अँड बॉडी दे आर फिटेड फिक्स टुगेदर. देन ट्रिमिंग, जर एक्स्ट्रा पार्ट असेल तर तो कट करायचा. देन कॅप अँड बॉडी विथ ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट जॉईन करायचे. अँड ऍट दी एंड पॉलिशिंग इज डन. पॉलिशिंग कशासाठी करायचं आहे? वाय पॉलिशिंग necessary? Removing dust. It improves the luster or it gives attractive appearance to the capsule. That's why polishing is done. Also, कॅप्सूलच्या आउटसाइडला जी डस्ट लागली ती डस्ट रिमूव्ह करण्यासाठी पॉलिशिंग केलं जातं. सो दीज आर द स्टेप्स इन्व्हॉल्व इन मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॅप्सूल शेल ॲज वेल ॲज इन द हार्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल. म्हणजे 2 पॉइंट कव्हर करतोय आपण ह्या पॉइंट मध्ये. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॅप्सूल शेल, जिलॅटिन पासून कॅप्सूलची शेल कशी बनवायची, दिस शेल हे कसं बनवायचं, कॅप आणि बॉडी ते मॅन्युफॅक्चरिंग, आणि हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल कशी बनवायची, हे 2 पॉइंट आपण याच्यामध्ये कव्हर केले. समजले? Yes, ma'am. काय आता सपोज कॅप्सूल शेल म्हणजे काय असणार आहे? एम्प्टी असणार आहे ऍज सच. आणि हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल त्याच्यामध्ये काय आहे की आपल्याला आफ्टर दॅट इन्ग्रेडियंट फिल करायचं. ओके, सो तुम्ही ह्या स्टेप राईट डाऊन ऍज सच करायचे. बट मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये ज्यावेळेस जॉईनिंग म्हणतोय at that time you have to add one sentence before the joining किंवा in between the joining, add the active ingredient in body and then join the cap and body together. समजतंय डिफरन्स? काय पॉइंट ऍड करणार आहे? Join cap and body. Active ingredient. ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट ऍड करायचंय. हे फक्त हे सेंटेन्स ऍड करायचंय मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलॅटिन कॅप्सूल मध्ये. ओके, ती पण कॅप्सूलचा टाइप आहे. इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ कॅप्सूल. सो कॅप्सूल सेम स्टेप्सनी बनवली जाणार आहे, स्टेप वाईज प्रोसिजरनी. फक्त काय आता याच्यामध्ये कॅप्सूल शेल म्हणजे काय, आपल्याला ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट रिलेटेड बोलतोय का आपण काय? येस सर, फक्त आपण बॉडी आणि कॅप रिलेटेड बोलतोय. तर ती कशी मॅन्युफॅक्चर करणार आहे तर त्या स्टेप आहेत. तर हीच 2 पॉइंट कव्हर होतात तुमचे 2 क्वेश्चन्स. समजताय का? Ma'am. Yes. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट. ह्या इमेजेस दिसतात सोर्सेस. Yes, ma'am. So gelatin, it is a protein commercially which gelatin a protein आहे. This one also asked for MCQ. Gelatin is carbohydrate, protein, fat, mineral. काय आहे gelatin? Protein. Protein. It
is commercially made of from partially hydrolysis of skin. आता आज स्किन यूज केली तर त्याच्यापासून जिलॅटिनचं शेल प्रिपेअर होईल का? फक्त स्किन यूज केल्यावर. तर ती स्किन आफ्टर दॅट काय होईल? डिकम्पोज होते. स्मेल येतो. स्टोअर होती का तेवढ्या जास्त दिवस स्किन? No, ma'am. Storage condition. No, ma'am. So that's why it get decomposed or deodorized. That's why certain processes are applied on which and then gelatin is made. आता याच्यामध्ये काय म्हणलेलं आपण? डिपिंग. काय डिप करायचं होतं? काय कोणतं सोल्युशन यूज केलेलं? आहे का लक्ष? जिलॅटिन सोल्युशन काय डिप करणार आहे? डायरेक्ट समजलं का हे? जिलॅटिनच्या सोल्युशन मध्ये त्या मशीनचे जे काही माउल्स आहेत ते आपण डीप करणार आहे. मग तसा शेप घेणार आहे हे कॅप आणि बॉडी. समजली का? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट इन्व्हॉल्व इन एम्प्टी जिलॅटिन कॅप्सूल. समजली का? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तर ते जिलॅटिन सोल्युशन कसं प्रिपेअर करणार आहे ते याच्यामध्ये आहे. सो फॉर दिस partially hydrolysis of collagen from the skin, bone, connective tissue of animals such as cattle, chicken, pork, fish, horse, pig. तर ह्या animalची skin use केली जाते. So those people who administered capsule, they are not only vegetarian. ते नॉन व्हेजिटेरियन मध्ये जातात. Yes or no? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Then हे सिलेबस मध्ये नाही, इन जनरल सांगते. Sound is audible to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So gelatin, it is a protein which is commercially made by partial hydrolysis process from the collagen of skin, bone, connective tissue, animals such as cattle, chicken, pork, and fish, horse. So in which steps involved in manufacturing of gelatin? Here. In preparation of gelatin, dry bone, the dry bones, calf skin, then pork skin. ह्या स्किन यूज करून कोणत्या प्रोसेसच्या थ्रू जिलॅटिन प्रिपेअर केलं जातं? तर तो चार्ट आहे. स्क्रीन इज विजिबल? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Okay, firstly see the dry bone. म्हणजे animalचे ड्राय बोन्स कलेक्ट करायचे, त्याच्यावरती 5% HCl अप्लाय करायचे आणि दे आर केप्ट फॉर 10 to 15 days. म्हणजे जिलॅटिन बोन्स पासून किंवा अॅनिमल्स पासून, अॅनिमलच्या स्किन्स पासून प्रिपेअर करणं हे एवढं जास्त इझी नाही किंवा इट इज नॉट फास्टर. इट रिक्वायर्स more time. So firstly 5% of HCl is used 10 to 50 days applied. Then lime 10% for 4 to 8 weeks. म्हणजे ते 10 to 15 days झाल्यानंतर त्याच्यावरती जी लाईम आहे, लाईम सोल्युशन, ते 10% मध्ये अप्लाय करायचंय. किती वीक्स साठी? 4 to 8 weeks. 4 to 8 weeks. 4 to 8 weeks. आफ्टर दॅट नेक्स्ट स्टेप कोणती आहे? Washing and pH adjust. मग हे जे अप्लाय केलेले HCl लाईम आहे ते 4 to 8 weeks नंतर काय करायचे? वॉश करायचे आणि त्याचा pH ऍडजस्ट करायचा आहे. मग ड्राय बोन ऍक्सेस घेतलेले असतात, त्याचे जे काही पावडर फॉर्म मध्ये किंवा अनदर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म असेल तर तो त्याच्यामध्ये कन्वर्ट करून ते HCl ऍड करायचे. देन लाईम as per their particular time interval. Then washing is done. After that extraction. मग extraction मध्ये काय होणार आहे? काय होतं एक्सट्रॅक्शन मध्ये? Active ड्राय ingredient. बोन मध्ये Active ingredient remove. ड्राय बोन मध्ये असलेला जो मेजर जिलॅटिन पार्ट आहे तो एक्सट्रॅक्ट केला जाणार आहे. मग ते एक्सट्रॅक्ट केल्यानंतर काय करायचंय? आफ्टर द एक्सट्रॅक्शन, फिल्ट्रेशन. व्हॉट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन? टू सेपरेट आउट द, एकही डेफिनेशन येत नाही. युनिट ऑपरेशन झालेत की नाही? Yes, ma'am. काय होतं फिल्ट्रेशन मध्ये?
It is a process which separate of solid from the liquid by the means the spore-like medium or filter media, and which rest to solid and allow the liquid of pass through it. So during the filtration, it is a process in which separate out the solid and liquid material. Then after that, कशाला subject करायचे ते cooling, cool करायचे. Then next काय आहे sterilization. Sterilization means माहिती आहे? Sterilization is done means there are different methods of sterilization in which dry sterilization, moist heat sterilization, chemical sterilization, then radiation sterilization, autoclave moist heat sterilization मध्ये यूज केलं जातं, hot air oven dry heat sterilization मध्ये यूज केलं जातं. So by using any equipment of which sterilization is done. Sterilization का केलं जातं? To remove another type of microorganism जे आहे ते किल करण्यासाठी किंवा रिमूव्ह करण्यासाठी स्टेरिलायझेशन केलं जातं. आणि ऍट दी एंड जे प्रोडक्ट भेटलाय त्याला काय करायचंय? ड्राईंग. आणि ड्राईंग केल्यानंतर तो जिलॅटिन स्टोअर करायचंय, पॅक करायचंय and then which is used to form the or manufacture the shape. म्हणजे ड्राय बोन पासून जिलॅटिन कसा प्रिपेअर झाला समजलंय? By this way, sound is audible to all? Yes. Yes, ma'am. इथून कसं झालं ते समजलंय का? ड्राय बोन टू ड्राय जिलॅटिन कसं मॅन्युफॅक्चर केलं? येस ऑर नो? Yes, ma'am. आणि जे ते प्रिपेअर झालेलं जिलॅटिन आहे ते जिलॅटिनचं सोल्युशन ह्या प्रोसेस साठी यूज करायचंय. आता क्लिअर झाले पॉइंट? समजतंय की नाही? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ते जे जिलॅटिनचं सोल्युशन आहे ते फर्स्टली त्या अॅनिमल पासून त्या प्रोसेस थ्रू अचीव करायचंय, प्रोडक्शन करायचंय किंवा मॅन्युफॅक्चर करायचंय. आणि आफ्टर दॅट ते जिलॅटिन सोल्युशन हे कॅप्सूलची जी कॅप आणि बॉडी आहे ते बनवण्यासाठी ह्या प्रोसेस मध्ये यूज केलं जातं. नाउ क्लिअर दी पॉइंट. मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ कॅप्सूल शेल अँड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ जिलॅटिन फ्रॉम ड्राय बोन. क्लिअर झाले ते पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. देन नेक्स्ट इज काफ स्किन. कोणता अॅनिमल आहे हा? Pig. CALF काय आहे? हा काय असतं? पिग आहे का ते? स्किन. Cow. So it is another Cow skin. cow. So कावची स्किन यूज करायची. आफ्टर दॅट फर्स्टली वॉश इट. वॉश केल्यानंतर काय करायचंय? लाईम 10% 6 to 12 वीक्स 6 ते 12 आठवड्यांसाठी जे लाईम सोल्युशन आहे ते 10% यूज करायचे आणि ती स्किन त्याच्यामध्ये ठेवायची. देन वॉश विथ द वॉटर. मग ते 6 to 12 वीक्स झाल्यानंतर ती वॉटरनी वॉश करायची फॉर 10 to 30 hours. देन नेक्स्ट म्हणजे 1 ते 1.5 दिवस ती वॉटर मध्ये प्लेस केली जाते. देन वॉटरनी वॉश केली जाते. देन सेम प्रोसेसेस काय आहेत वॉटरनी वॉश केल्यानंतर? नेक्स्ट. Extraction. देन नेक्स्ट Filtration. Then एक्स्ट्रॅक्शन, फिल्ट्रेशन, कुलिंग, स्टरिलायझेशन आणि ड्राईंग. सेम प्रोसेस आहे. आता ज्या वेळेस तुम्हाला क्वेश्चन येईल राईट अबाउट मॅन्युफॅक्चरिंग और प्रिपरेशन ऑफ जिलॅटिन. What is mean by gelatin? This question is asked for long answer question. Then you have to draw this chart and write in sentence. Firstly, A टाकायचं त्याच्यामध्ये ड्राय बोन पासून कसं केलं जातं जिलॅटिन, काल्फ स्किन पासून कसं आणि पोर स्किन पासून कसं हे तुम्हाला सेंटेन्स मध्ये राईट डाऊन करायचंय. At that time you get out of marks. समजते क्वेश्चन कसा येणार आहे? आन्सर काय आहे? yes, ma'am. Yes, ma'am. And also you have to write this type A, type B, then in general introduction gelatinचं हे write down करायचं. Okay, the next step कोणती आहे? From which animal skin? Pig. Pig skin. Pig.
pork skin. So in which firstly wash the skin. Just skin असतील तर first step कोणती आहे? Wash. Wash. मध्ये आहे का? No. No. Then wash केल्यानंतर 1 to 5% of HCl मध्ये subject करायचं for 10 to 30 hours. After that acid removal. HCl काय आहे? Acid आहे की alkaline आहे? Acid. Okay, so the acid remove करायचंय. Means again wash out this acid or pore skin is washed up by removal of acid. The next step extraction, filtration, cooling and sterilizing, drying. तर हे जे extraction, filtration काय आहे तुम्हाला write down करायचंय from unit 4. Okay. Okay, ma'am. So this is about manufacturing or preparation of gelatin. Gelatin manufacturing process. इथे equipment through दाखवलेला आहे. Income bone, then acidulation म्हणजे acid apply केलंय. HCl केलंय की नाही फर्स्टली इथं बोन साठी. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Then acidulation, then liming, lime केलंय, then washing is done, then extraction process is done, filtration by using filter, deionization, evaporation, then again filtration, then subject to cooling, then sterilization, then drying, blending, shipping. Shipping माहिती आहे? ऑनलाईन प्रोडक्ट्स मागवत असाल शिपिंग माहित असेल. Yes. Yes, ma'am. ओके सो ब्लेंडिंग मध्ये काय होतं तर जे ड्राय केल्यानंतर जो जिलॅटिन आहे तो पॅकिंग जे आहे ती ऑल दी प्रोसेस डन हिअर अँड देन दे आर शिपिंग. सो दिस इज अबाउट gelatin. So in today's lecture we started new chapter in unit 5 capsule, in which firstly we discussed their definition, then their types, hard gelatin, soft gelatin, advantages, disadvantages, what is gelatin, then types of gelatin, then sources of gelatin, type A and type B in their pH is important and they are manufactured from animal skin and pork skin or bone. They are also important. Then manufacturing of gelatin or preparation of gelatin. And also we study steps involved in manufacturing of shells, that is cap and body. Capsule shell means cap and body कशी manufacture केली जाते, by which process or by which step we are studied in today's lecture. Up to this all points clear आहेत? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am.